Hello everyone. This is our second video for biotechnology principles and processes, and this video for NEET aspirants. And today we will discuss the different terminology part. In our first video, we have already discussed some part, and in our second video, we will discuss different terminology like cDNA or complementary DNA, different nuclease enzymes help in the digestion of nucleic acid, or actually it is a DNA manipulating enzymes, and it's of two types: endonuclease and exonucleases. RE enzymes or restriction endonuclease, rDNA or recombinant DNA, DNA ligase, plasmid, vector, PCR or polymerase chain reaction. What is PCR? Is polymerase chain reaction. PCR or polymerase chain reaction, replica plating, alkaline phosphatase, T4 polynucleotide kinase. Now we'll first learn about the cDNA. What is cDNA? Already we have discussed cDNA or complementary DNA. cDNA actually lack intron. Only exons are there. It's produced by the reverse transcription process from RNA to DNA. রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতির মাধ্যমে একে কি হয়, RNA থেকে cDNA তৈরি করা হয়। এবং restriction enzyme, now we come to the restriction enzyme. restriction enzyme কি? restriction enzyme হচ্ছে যে এনজাইম কি ডিএনএ কে কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ডিএনএ it's a to cut the DNA at a specific site, making small fragments or seizures, small fragments of the DNA. এটা কি করে, ডিএনএ কে টুকরো টুকরো করে দেয়, ভেঙে। Suppose this is a DNA, if you use restriction enzyme, this is a DNA strand, it will cut and it's a degrade the DNA into fragments, smaller fragments. That's why it's called seizure of the DNA. DNA seizure, DNA কাঁচি বা molecular seizure বা knife of the DNA বলা হয়, ঠিক আছে। Now why they are called restriction enzyme? এদের কেন restriction enzyme বলা হয়েছে? অনেকেই বলবে যে এরা restriction সাইটে কাটে, তাই তো restriction সাইটে কাটে, এটা এর জন্য কিন্তু এর নামকরণ হয়নি। রেস্ট্রিকশন এনজাইম নামকরণ কিসের জন্য হয়েছে? এটা ব্যাকটেরিওফাজের ইনফেকশনকে রেস্ট্রিক্ট করে, ব্যাকটেরিওফাজের ইনফেকশনকে বাধা দেয়, যার ফলে কি হয়, ব্যাকটেরিওফাজ ব্যাকটেরিয়াতে ইনফেকশন তৈরি করতে পারে না। সেই জন্য এর নামটা হয়েছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম, ঠিক আছে। নামকরণটা এইখান থেকে এসছে। হ্যাঁ, ইয়াস, দে উইল কাট এ স্পেসিফিক সিকোয়েন্স। রেস্ট্রিকশন এনজাইমটা কি হয়, একটা স্পেসিফিক সাইটে কাটে, যে সাইটগুলোকে আমরা বলি প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স, রাইট? নাও হিয়ার উইল সি দিস এনজাইম গট দেয়ার নেম। এই এনজাইম কি নামকরণ কি হয়েছে, এরা রেস্ট্রিকশন, দিস এনজাইম গট দেয়ার নেম restriction because these enzymes naturally occurs in bacteria where they prevent or restrict viral infection by degrading the viral DNA, invading viral DNA. Suppose this is the bacteriophage. This bacteriophage actually create infection into the bacteria, and now the bacteriophage DNA enters into the bacteria. Now bacteria secrete some enzymes which degrade this bacteriophage DNA. Now the question is, another question is here, now how the bacteria protect their own DNA, because suppose this is bacteriophageর DNA, যা যা ATGC দিয়ে তৈরি, bacteriophageর DNA ATGC দিয়ে তৈরি, ব্যাকটেরিয়ার DNA সেম কম্পোনেন্ট, ব্যাকটেরিয়াল ওন ডিএনএও সেম কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি, ATGC দিয়েই তৈরি। তাহলে যে এনজাইমটা ব্যাকটেরিয়া সিক্রেট করছে, দিস এনজাইম অলসো কাট দ্য ব্যাকটেরিওফাজ ডিএনএ, ব্যাকটেরিয়াল ওন ডিএনএ। So now the question is how bacteria protect their own DNA. Bacteria protect their own DNA from restriction enzyme digestion. ব্যাকটেরিয়া কিভাবে তাদের নিজের ডিএনএ কে প্রোটেক্ট করে?
The bacteria protect their own DNA by one of the enzyme, this actually enzyme called methylases. They add methyl group, methyl or CH3 group in their cutting site. In the cutting site, they add methyl group in the cutting site, and this methyl group preventing the recognition site by this enzyme. So cellular DNA is protected by methylases. Cellular DNA is protected by methylases. ব্লক রেস্ট্রিকশন এনজাইম অ্যাক্টিভিটি, এটা কি করে? রেস্ট্রিকশন এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিকে ব্লক করে। ব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্ট দেম ফ্রম ফাজ ইনফেকশন বাই ডাইজেস্টিং ফাজ ডিএনএ আফটার ইনফেকশন। ব্যাকটেরিয়া নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করছে কিভাবে না, ফ্যাক্টোফাজের ডিএনএটাকে কেটে দিচ্ছে, নিজেদের ডিএনএ গুলোকে ভায়া মিথাইলেজ এনজাইম দিয়ে আর মিথাইলেশন করে রাখছে, যার ফলে এনজাইম রেস্ট্রিকশন এনজাইম নিজেদের ডিএনএটাকে কাটছে না, ব্যাকটেরিয়ার ফাজের ডিএনএ কে কেটে দিচ্ছে। That's why they protect their own DNA. Now we'll come into the rDNA or recombinant DNA. Recombinant DNA আমরা কাকে বলবো? rDNA or recombinant DNA. Recombinant DNA এটা আমরা কিভাবে পাচ্ছি? যেমন suppose this is a host cell. Host cells have DNA. We have isolated DNA here. So this is a plasmid. We have isolated plasmid vector, and now we have cut it via the restriction enzyme. Like restriction enzyme. Now we are adding this gene of interest. Gene of interest. Suppose this is our plasmid vector. Already we have isolated. Now we are cutting our gene of interest and insert this. This is the host cells. Now in host cells we are adding the gene of interest. Gene of interest we are adding here. Suppose এটা মানুষের হিউম্যান ইনসুলিন জিন। মানুষের হিউম্যান ইনসুলিন জিনটা আমি প্লাজমিডের মধ্যে ট্রান্সফার করছি। ট্রান্সফার করে প্লাজমিডের একটা পার্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটলাম, আর হোস্ট সেলের কিছুটা পার্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটলাম। হোস্ট সেলের ডিএনএ পার্টে কাটলাম এবং তারপর কি করছি, প্লাজমিডের ডিএনএ আর হোস্ট সেলের ডিএনএ কে ইন্টিগ্রেট করলাম, যার ফলে কি তৈরি হচ্ছে আমাদের রিকম্বিন্যান্ট প্লাজমিড অর আর ডিএনএ। এটাকে আমরা বলতে পারি আর ডিএনএ অর রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ। যখন কি হয়, কোনো অন্য স্পিসিসের ডিএনএ মধ্যে হাইব্রিড ডিএনএ কে আর একটা স্পিসিসের মধ্যে ট্রান্সফার করছি বা রিকম্বাইন করাচ্ছি, তখন তাকে বলছি রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ। এখানে আমরা দেখব যে প্লাজমিড বলেও একটা টার্মস আমরা পাবো। হোয়াট ইজ প্লাজমিড? নাও দ্য কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ প্লাজমিড? Plasmid acts as a genetic vector. What is plasmid? Plasmids are extra chromosomal. Plasmid কি? Plasmid হলো extra chromosomal self-replicating circular double-stranded DNA molecule. Extra chromosomal self-replicating circular double-stranded DNA molecule. এই প্লাজমিড কি করে না, প্লাজমিড acts as a vector. প্লাজমিড ভেক্টর হিসেবে কাজ করে। প্লাজমিড acts as a genetic vector. ভেক্টর কি করে? ভেক্টর will carry our foreign gene. ভেক্টর কি করবে? ভেক্টর আমাদের ফরেন জিনকে ক্যারি করতে সাহায্য করে। বহিরাগত কোনো জিনকে অন্য কোনো অর্গানিজমের মধ্যে ট্রান্সফার করতে সাহায্য করে ভেক্টর। বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে, জিনকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে এই ভেক্টর। এদের সেই যে প্লাজমিড এখানে একটা ভেক্টর হিসেবে কাজ করে। আমরা দেখব যদি ব্যাকটেরিয়াল সেলস দেখি, ব্যাকটেরিয়াল সেলে কি হয়
নিজস্ব ডিএনএ, দ্যাট ইজ নিউক্লিয়ার ডিএনএ, সাপোজ দিস ইজ নিউক্লিয়ার ডিএনএ, ব্যাকটেরিয়াল নিউক্লিয়ার ডিএনএ ছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি থাকতে পারে, এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল সেলফ রেপ্লিকেটিং সার্কুলার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ মলিকুলস থাকতে পারে। যে সার্কুলার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ মলিকুল, দিস ইজ দ্য প্লাজমিড, দিস ইজ প্লাজমিড। ক্লিয়ার এখানটা? নাও নেক্সট আমরা দেখব, নেক্সট আমাদের হচ্ছে যে আমরা দেখেছিলাম, ফার্স্ট আমরা দেখলাম প্লাজমিড, rDNA, restriction enzyme, vector which carry our foreign gene. Now we'll come into the nuclease enzyme. Nuclease enzyme, we have seen two type of nucleases here. One is called exonuclease, another is the endonuclease. Nuclease enzyme, nuclease enzyme which degrade DNA, degrade or cut DNA or RNA, নিউক্লিক অ্যাসিডকে কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়। Now two types of nuclease are there, one is called endonuclease, another is the exonuclease. So nuclease enzymes are, nucleases are two types, endonuclease and exonuclease. Endonuclease and exonuclease. Endonuclease enzyme কি করে? Endonuclease, suppose it is endonuclease enzyme, endonuclease cut, suppose this is a DNA strand, double stranded DNA, this is 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime, this is cut by the endonuclease, and it will produce, suppose this strand, this is a cut 1, this is, suppose this is another cut 1, these two, this is 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime. Endonuclease cut at the middle. Endonuclease is generally inside, bhetore kate, right? Now if it is a exonuclease, suppose this is a DNA strand, this is DNA strand, and this DNA strand, this is 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime, this DNA strand cut by the exonuclease enzyme. Exonuclease enzyme. This exonuclease produce this type of fragments. Suppose it is a, it will cut at the end. Exonuclease cut at the end point. It will cut at the terminal point. If it is a 5 prime exonuclease, then it will cut in the 5 prime, cut here. If it is a 3 prime exonuclease, it will cut in the 3 prime. So exonuclease enzyme cut at the terminal end, cut at terminal end. Endonuclease creates cut at the middle. Endonuclease cut at the middle and exonuclease cut at the terminal end. 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime, and create cut at the terminal end. So exonuclease and endonuclease major differences, one will cut at the middle, another will cut at the terminal end. And exonuclease are two types. It may be 5 prime exonuclease